President Ruto amefika place yenye amedisappoint Wakenya sana to an extent whereby hata kidu kitu positive Wakenya bado wanaona kama hii ni kata tu wanatuchezea tu hapa, cause this conference was very important because Africans got an opportunity or a platform to discuss Africa solutions without depending on Western approval. Well, of course, watu watauliza, okay, kama tuna discuss Africa solutions, why should we invite people like Macron kwa history yetu ya Africa? Unajua, watu wanajaa ngori juu wanasema, ni aje, if we are discussing African things, then hawa wazungu wafai kwa hizi vitu zetu. Let's discuss our own problems and come up with solutions without this wazungu or this, white people. Well. So this week imekuwa a very interesting week. Imeanza on a very high note. And of course tunajua tulikuwa na wageni hapa Kenya from different countries. Na the conference itself ilikuwa inaitwa Africa Forward Conference ama Africa Forward Summit. And ma delegates kadhaa walikuwa wametoka from different countries na walikuwa wameattend the meeting. And it was a very historical meeting because we have seen many things transpiring. Kuna wase wana criticize hii conference. Kuna wase wanasema this conference it was a great conference. Na of course tunajua wageni wakikuja kwenu, of course lazima mkuwe na some benefits. Lazima mkule mzuri. That's an African culture. Tukigrow up, mgeni alikuwa akikuja home, lazima mlikuwa mnajua hata your day some mnaweza kula nyake. Like you could access a lot of things that you could not access on a normal day mtani kwenu, tunajua. So mgeni akikuja ndio mlikuwa na lots of privileges za kudu vitu poa ama vitu zenye amjazoea kudu kama kukula fiti. And of course sasa hii summit ilikam na benefits zake, na maybe hizi benefits unaweza zienjoy indirectly ama directly. Kuna watu wameshaanza kuenjoy hizi benefits directly, na maybe other Kenyans watazienjoy too maybe in future. Na wengi wao watazienjoy indirectly na they won't notice that ile summit ili happen Kenya ndio ileta hizo benefits, unajua. And of course tunajua benefits kama trade and investment agreements zime happen. And hiyo ni kitu lazima tu happen because when you speak of bilateral and multilateral relations between countries, vitu kama hizi waga ziko involved. Trade na investment agreements lazima tu zifanyike, unajua. But tumecheki kama Kenya tumekuwa na agreements kama ama discussions zime happen hapa, ni discussions kama za infrastructure and green energy, technology advancement, tourism and also cultural diplomacy, and also global positioning. Unajua hii summit tu kuhappen hapa Kenya na venye prezo amepartner na how delegates wote wamekama hapa Kenya, it's an opportunity also to like position yourself globally as a country, unajua. So tume get some benefits from this summit, whether we will accept or not, because I know easy benefits maybe unaweza zienjoy indirectly sana. Watu wanazienjoy directly ni wachache. Kama artist leo tumecheki, rather jana walikuwa na a very big concert pale Kasarani, na of course hao sasa ndio wameenjoy easy benefits directly juu sasa pale wamelipwa na wamekula poa from the work that they have done pale. And of course kuna hotels zenye zime host wase tourism wameenjoy easy benefits directly. So easy benefits zingine wa Kenya kwa ujumla tutaizi enjoy baadaye, and it's very wise to accept that enyewe credit lazima ipatianwe where it's needed. Tunajua watu wamekuwa disappointed sana na hii gava design, vitu ziko ngumu, corruption imezidi,
but lazima tutupatiane credit where it's needed, because hatuwezi baki tuna criticize kila kitu. Wakati nilikuwa na watch hii concert ilikuwa ina happen jana, of course ilikuwa ina streamiwa live on Safaricom YouTube channel. Guys are watching that concert, but hapo chini wana comment one time unajua. So you can imagine. So President Ruto amefika place yenye amedisappoint wa Kenya sana to an extent whereby hata kidu kitu positive wa Kenya bado wanaona kama hii ni kata tu, anatuchezea tu hapa, cause watu wanaona tu umse hii ni plan tu ya corruption anapanga, na there is nothing positive about this summit. But lazima tuambiane ukweli, na sometimes lazima tuambiane tu ukweli, because you can't criticize everything. When Mechiki Gachagua alikuwa amesema hii conference ni ya kifedule, anasema design umse amekaa kuiba do fulani za hii road inaundwa sijui Maurironi, kuna mado fulani anataka kuiba, that's why he's in Kenya. But hiyo ni uongo. Unajua hii ni siasa tu, na mwanasiasa akipata opportunity ya kupiga siasa atapiga tu siasa, of course, because hakuna kitu positive yenye Gachagua ameshaisema about President Ruto, and of course haezi kuwa na do tu kila kitu yenye waga na do ni mbaya. Kuna zile vitu zenye na do pia lazima tu celebrate semenyewe, even if kuna zile makosa zako, because hakunaga mtu ule mwenye ako perfect. Hakunaga mtu perfect, so lazima tu also tumpatie credit. Tunasema ni aje, lazima tukupatie credit hapa na hapa na hapa, instead of criticize kila kitu about prezo Kenya na do. Unajua hata hii conference mostly waga inaorganiziwa na ma diplomats. Hii ndio kazi ya ma diplomats, so you can't begin to like criticize the ini, because ini kitu inaorganiziwa na a lot of diplomats, delegates. Tulikuwa tunasikia close to 4K delegates walikuwa hapa Kenya kuattend this summit. So you can't tell us that the whole summit it's about corruption ya kuiba pesa fulani. Unajua there's also something positive. Tulishikiana the first day yenye hii meeting ili happen pale Nairobi University, walipata some developments from to their their hubs, technology hubs zilipata some doors za kuendesha ma projects zao pale Nairobi University. So wageni wakikuja, or rather mtu akidu kitu pia lazima uangalie hiyo kitu critically before uanze ku criticize tu. Unasema huyu jamaa kila kitu waga na mess up. So and one of the most interesting things that really happened hapa during that your summit ni ati wakati summit ilikuwa inaendelea, Macron alibaki ameambia wasee wanyamaze, because I think watu walikuwa na discuss some other stories, walikuwa wanapiga stories zingine na summit ilikuwa inaendelea. There was someone who was on stage and alikuwa na bonga, na watu walikuwa na make noise, so msele alibaki ameingia stage aka-instruct watu wanyamaze. Unajua, and it's interesting how Kenyans responded to this. Watu walikuwa wanasema hii ukoloni tena tumerudishiwa hii ukoloni, unajua. And so that tells you that Kenyans wanakuwa very sensitive, na it was worth it for msi kuingia stage na ambia wasee ni aje, nyamazeni tusikize msee mmoja. Kama unataka kubonga wewe toka tu nje. I think that's a virtue, kuambia tu wasee ni aje, nyinyi kama unataka kubonga mtoke nje ama tusikize msee yako stage, because that's just being disrespectful. Unabonga, unapiga story yako na kuna msee yako stage pale na nafikiria na address wasee, na wasee tu wanakoma stories zao. So I think there was no problem with that. Msee kuingia tu stage na anambia niaje, nyamazeni tusikie msee mmoja. But Kenyans now ni wakinani. Kenyans are very sensitive.
Unasema msee bana amerudisha hii ukoloni huku, tulifukuza wakoloni some decades ago, tena umeanza kurudisha hii ukoloni huku. It was just interesting to see how Kenyans reacted to that. And also watu wali criticizewa pia ni artists. Artists like wakina Bien, they were criticized because they were part of this summit. Those artists also performed yesterday in that concert that was happening yesterday. So our artists walikuwa wamecriticizewa ni aje juu like Wakenya na maasira zao wanasema Kasongo kama ametukasirisha, everything that he does is bad, so you're not supposed to associate yourself with Kasongo. Na si wote tunajuaga Bien yenyewe. Bien anakuwaga ni msee wa one time, but kama artist amepatiwa job pale, sasa atakataje hiyo job? Kenya is a democratic country, and everyone has their own decisions when it comes to politics. Kila mtu anamuaga ni hivi ndiye atafanya, ni hivi ndiye atafanya, na ni hivi ndiye atavote, huyu ndiye atachagua. And so if Kenya is a democratic country, then we must listen to everyone's view. Unajua kila mtu lazima asikizwe na views za mtu lazima zikuwa respected, because democracy, hiyo ndio the meaning of democracy. Unajua, so kama BN akienda kuperform kwa event imeorganiziwa na mse ana disagree na yeye, then that is how it's supposed to be. Since BN ana disagree na huyo mse na pia una disagree na huyo mse, haimaanishi sasa ati hafai kuenda ati kufanya kazi juu ati ana disagree na yeye. Democracy ina dictate, or rather waga inasema that yes, we disagree but we can agree to disagree. Yes, tunaweza piga job pamoja, but tuko na very different ideologies when it comes to stories of politics. Unajua, na hiyo lazima ikuwa respected, and the fact that both of you are able to like agree to disagree, inamaanisha mmefika place yenye mna respect each other's views and vitu kama hizo. So that's how democracy should be, rather that's how a democratic country should be. So I say wanna criticize Bien other artists when you wameenda ku perform in this Africa summit, waache hiyo ufedule. Now, this conference was very important because Africans got an opportunity or a platform to discuss Africa solutions without depending on Western approval. Well, of course, watu watauliza, okay, kama tuna discuss Africa solutions, why should we invite people like Macron kwa history yetu ya Africa? Unajua, watu wanajaa ngori juu wanasema ni aje, if we are discussing African things, then wazungu wafai kwa hizi vitu zetu. Let's discuss our own problems and come up with solutions without this wazungu or this white people. But you see, some problems zenye tunataka kusolve hapa Africa, there are people who have already solved those problems. So I think that's where bilateral and also multilateral relations comes in. If you have good relations with France and they have solved some of the problems that we're having in Africa, then it's a good thing to have that good relationship with them and invite them in your summits to discuss solutions. So that's why unacheki kuna wase kama Macron wanakam kwa summits kama hizi za Kiafrika. So people don't want to understand that. Watu wanaona tu mkoloni anafanya nini hapa? Unajua, yet sisi ourselves we are never colonized by France. Na watu wamejaa tu ngori. Unajua, watu wamejaa ngori, but we understand that yenyewe President Ruto gava yake imekuwa haijakuwa stable sana, na pia vitu hazijakuwa virahisi, rather vitu hazijakuwa stable sana. So watu wamejaa ngori design yenye Ruto akifanya hata anything yenye ni positive, people will just see it as
something negative kabisa. They won't even give credit where credit is supposed to be given. Yeah, so but anyway, tunasema genyewe you can't criticize everything. Lazima ujue hii amefanya poa, acha tumpatie hiyo, tumpigie makofi, hiyo amefanya poa. Ile amefanya mbaya pia yenyewe we just criticize. So you can't be there everything or criticize everything, unajua. So let's also celebrate the wins na tumpatie credit pia akifanya kitu poa.